প্রথমে আমরা শিখব গুড। গুড মানে ভালো। ব্যাড। ব্যাড মানে খারাপ। বয়। বয় মানে বালক বা ছেলে। গার্ল। গার্ল মানে মেয়ে বা বালিকা। ম্যান। ম্যান মানে মানুষ। ওমেন। ওমেন মানে মহিলা। ডিপ। ডিপ মানে গভীর। স্যালো। স্যালো মানে অগভীর। গিভ। গিভ মানে দেওয়া। টেক। টেক মানে নেওয়া। ইকুয়াল। ইকুয়াল মানে সমান। আনইকুয়াল। আনইকুয়াল মানে অসমান। কুইক। কুইক মানে দ্রুত। স্লো। স্লো মানে মন্থর বা ধীর। ইন্টেলিজেন্ট। ইন্টেলিজেন্ট মানে বুদ্ধিমান। ডাল। ডাল মানে বোকা। ফাদার। ফাদার মানে বাবা বা পিতা। মাদার। মাদার মানে মা বা মাতা। কোল্ড। কোল্ড মানে শীতল বা ঠান্ডা। ওয়ার্ম। ওয়ার্ম মানে গরম বা উষ্ণ। লাভ। লাভ মানে হাসা। ক্রাই। ক্রাই মানে কাঁদা। ফরগেট। ফরগেট মানে ভুলে যাওয়া। আনসেফ। আনসেফ মানে বিপজ্জনক। সেফ। সেফ মানে নিরাপদ। ভেইল মানে বলবৎ। ইনভেইল মানে বাতিল। ব্লেসিং মানে আশীর্বাদ। ক্রস মানে অভিশাপ। লং। লং মানে দীর্ঘ বা লম্বা। শর্ট। শর্ট মানে বেটে। রাইট। রাইট মানে সঠিক। রং। রং মানে বেঠিক। নো। নো মানে জানা। আননোন মানে অজানা। ব্রিং। ব্রিং মানে আনা। সেন্ট। সেন্ট মানে পাঠানো। ব্ল্যাক। ব্ল্যাক মানে কালো। হোয়াইট। হোয়াইট মানে সাদা। হাই। হাই মানে উঁচু। লো। লো মানে নিচু। ফ্যাট। ফ্যাট মানে মোটা। থিন। থিন মানে রোগা। গো। গো মানে যাওয়া। কাম। কাম মানে আশা। ডেথ। ডেথ মানে মৃত্যু। লাইফ। লাইফ মানে জীবন। বোল্ট মানে সাহসী। টিমিড মানে ভীরু। জয়। জয় মানে আনন্দ। সরো মানে দুঃখ। অলওয়েজ। অলওয়েজ মানে সর্বদা বা সবসময়। নেভার মানে না বা কখনোই না। আর্ন মানে আয় করা। স্পেন্ট মানে ব্যয় করা।